Welcome to class 11 physics for HSC, CBSE and ISC students. This is unit number 4, chapter 6, work, energy and power. And today we discuss energy. What is energy? The various forms of energy. And this is class number P43. അപ്പോൾ ഇത് +1 ഫിസിക്സ് ക്ലാസ് 11 ഫിസിക്സിൻ്റെ ക്ലാസ്സാണ് ഫോർ HSC, CBSE, ISC സ്റ്റുഡൻസ്. അതിൽ യൂണിറ്റ് 6 വർക്ക്, എനർജി ആൻഡ് പവർ എന്ന് പറഞ്ഞ ചാപ്റ്റർ ഡിസ്കഷനാണ്. അതിൽ എനർജി എന്താണ്, കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ വർക്ക് എന്താണെന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞിരുന്നു, അതിൻ്റെ യൂണിറ്റ്സ് ഒക്കെ പറഞ്ഞിരുന്നു. ഇന്ന് നമ്മൾ എനർജി എന്താണെന്ന് പറയാം. വാട്ട്സ് എനർജി? ആൻഡ് യു റിമെമ്പർ വർക്ക് ആൻഡ് എനർജി ആർ സെയിം. ദർ ഇസ് ഓൺലി എ സ്ലൈറ്റ് ഡിഫറൻസ് ഇൻ ഗിവിംഗ് ഡെഫിനിഷൻ. വർക്ക് ആൻഡ് എനർജി. ടുഡേ we see what is energy. എനർജി ഒരു പൊതുവായിട്ട് എനർജി പറഞ്ഞാൽ എങ്ങനെ ഇരിക്കും? എനർജി ഓഫ് എ ബോഡി ഇസ് ഡിഫൈൻഡ് ആസ് ദി കപ്പാസിറ്റി ഫോർ ഡൂയിങ് വർക്ക്. ജോലി ചെയ്യാനുള്ള കഴിവാണ്, പ്രവൃത്തി ചെയ്യാനുള്ള കഴിവിനെയാണ് എനർജി എന്ന് പറയുന്നത്. ഊർജ്ജം എനർജി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വർക്ക് ചെയ്യാനുള്ള കഴിവാണ്. ഒരാൾക്ക് എനർജി ഉണ്ടെങ്കിൽ ജോലി ചെയ്യുക, ഒരാൾക്ക് എനർജി ഇല്ലെങ്കിൽ ജോലി ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല. 1 ലിറ്റർ പെട്രോളിന് 2 ലിറ്റർ പെട്രോളിന് അത്ര എനർജി ഇല്ല. കാരണം 2 ലിറ്റർ പെട്രോൾ കൊണ്ട് സ്കൂട്ടർ നമുക്കൊരു 100 കിലോമീറ്റർ ഓടിക്കാൻ പറ്റുമെങ്കിൽ 1 ലിറ്റർ കൊണ്ട് 50 കിലോമീറ്റർ ഓടിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ. അപ്പോൾ ജോലി ചെയ്യാനുള്ള കഴിവിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് എനർജി. എനർജി ഓഫ് എ ബോഡി ഈസ് ഡിഫൈൻഡ് ആസ് ദി കപ്പാസിറ്റി ഫോർ ഡൂയിങ് വർക്ക്. ആസ് എനർജി ഈസ് ഡിഫൈൻഡ് ഇൻ ടേംസ് ഓഫ് വർക്ക്, ഹിയർസ് ഇറ്റ് ഹാസ് സെയിം യൂണിറ്റ് ആസ് വർക്ക്, നെയിംലി ജൂൾ. ലൈക്ക് വർക്ക്, എനർജി ഈസ് എ സ്കെയിലർ ക്വാണ്ടിറ്റി. വർക്ക് പോലെ എനർജി ഒരു സ്കെയിലർ ക്വാണ്ടിറ്റിയാണ്. വർക്ക് ആൻഡ് എനർജി ആണ് സെയിം ആണ്. അതുകൊണ്ട് യൂണിറ്റ്, വർക്കിൻ്റെ അതേ യൂണിറ്റ് ജൂള്, SI യൂണിറ്റ്, എർഗ്, CGS യൂണിറ്റ്, വർക്കിൻ്റെ യൂണിറ്റ് തന്നെയാണ് എനർജിയുടെ യൂണിറ്റ്. എനർജി ഈസ് ദ കപ്പാസിറ്റി ഫോർ ഡൂയിങ് വർക്ക്. ദർ ആർ വേരിയസ് ഫോംസ് ഓഫ് എനർജി. പലതരത്തിലുള്ള എനർജി ഉണ്ട്. ദർ ആർ വേരിയസ് ഫോംസ് ഓഫ് എനർജി ലൈക്ക് മെക്കാനിക്കൽ എനർജി, ഹീറ്റ് എനർജി, സൗണ്ട് എനർജി, ലൈറ്റ് എനർജി, ഇലക്ട്രിക്കൽ എനർജി, മാഗ്നറ്റിക് എനർജി, കെമിക്കൽ എനർജി, ന്യൂക്ലിയർ എനർജി, എറ്റ്സെട്ര. ഇങ്ങനെ വ്യത്യസ്തമായ തരത്തിലുള്ള എനർജി, ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് എനർജി. In mechanics, we are mainly concerned with the mechanical energy. Mechanical energy is of 2 types, kinetic energy and potential energy. അപ്പോൾ മെക്കാനിക്സിൽ, ഡൈനാമിക്സിൽ നമ്മൾ ഒരു എനർജിയാണ് പ്രധാനമായിട്ട് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുക. അത് മെക്കാനിക്കൽ എനർജിയാണ്. മെക്കാനിക്കൽ എനർജിക്ക് യാന്ത്രിക ഊർജം, യന്ത്രോർജം, അതിന് 2 വകഭേദങ്ങളുണ്ട്, 2 കാറ്റഗറി ഉണ്ട്. ഒന്ന് അത് കൈനറ്റിക് എനർജിയാണ്, രണ്ടാമത്തെ പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജിയാണ്. So mechanical energy, the first form of energy is divided into 2 categories. One is the kinetic energy and other is the potential energy. There are 2 forms of mechanical energy, kinetic energy and potential energy. We can see what is kinetic energy. Kinetic energy, the energy possessed by a body by virtue of its motion is called kinetic energy. The energy possessed by a body by virtue of its motion, velocity is called kinetic energy. ഒരു വസ്തുവിൻ്റെ ചലനം മൂലം അല്ലെങ്കിൽ ആ വസ്തുവിൻ്റെ വെലോസിറ്റി മൂലം ആ വസ്തുവിന് ഉണ്ടാകുന്ന എനർജി, അതിനെ വിളിക്കുന്ന പേര് കൈനറ്റിക് എനർജി. എ മൂവിങ് ബോഡി possesses kinetic energy. For example, a bullet shot from a rifle, flowing water in a river, blowing wind have a kinetic energy. വീശുന്ന കാറ്റിനും ഒഴുകുന്ന നദിയിലെ വെള്ളത്തിനും അതുപോലെ തന്നെ റൈഫിളിൽ നിന്ന് പുറത്തേക്ക് വരുന്ന ഷോട്ടിനും എല്ലാത്തിനും അവയുടെ വെലോസിറ്റി മൂലം കൈനറ്റിക് എനർജി ഉണ്ട്. എ മൂവിങ് ബോഡി ക്യാൻ ഡു വർക്ക് ഡ്യൂ ടു ഇറ്റ്സ് കൈനറ്റിക് എനർജി. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ, the kinetic energy of a hammer is used to drive a nail into a wooden block. The kinetic energy of air may be used to run windmills. അപ്പോൾ കൈനറ്റിക് എനർജി കൊണ്ട് നമുക്ക് പ്രവൃത്തി ചെയ്യാൻ പറ്റും. എക്സാമ്പിൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ, ഒരു ഹാമറിൽ കൊടുക്കുന്ന ഹാമറിൻ്റെ കൈനറ്റിക് എനർജിയാണ് ഒരു നെയിലിനെ ഒരു വുഡൻ ബ്ലോക്കിലേക്ക് തറച്ചു കയറ്റാൻ സഹായിക്കുന്നത്. അതുപോലെ എയർ ഫ്ലോയ്ക്ക് ഒരു വെലോസിറ്റി ഉണ്ടല്ലോ, കൈനറ്റിക് എനർജി ഉണ്ട്. ആ കൈനറ്റിക് എനർജിയിലാണ് വിൻഡ് മിൽസ് പ്രവർത്തിക്കുക, കാറ്റാടി യന്ത്രങ്ങൾ പ്രവർത്തിക്കുക. ഇനി അതിൻ്റെ ഒരു ഡെറിവേഷനാണ് എക്സ്പ്രഷൻ ഫോർ കൈനറ്റിക് എനർജിയാണ്.
Expression for kinetic energy, a small derivation ഉണ്ട്. Consider the body of mass m, initially at rest, that is initial velocity of the body, u is equal to 0. Let a constant external force F act on the body at time t. In this interval, the body traverses a distance s and gain velocity v. അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മൾ ഈ കൈനറ്റിക് എനർജിയുടെ ഒരു ഇക്വേഷൻ കാണുന്ന രീതിയാണ്. അതിൽ വേണമെങ്കിൽ ടൈറ്റിലായിട്ട് എഴുതാം. നമുക്ക് കൺസിഡറിൻ്റെ മുകളിൽ എഴുതാം എക്സ്പ്രഷൻ ഫോർ കെ എന്ന് എഴുതാം. എക്സ്പ്രഷൻ ഫോർ കെ ഈ കൺസിഡർ ബോഡിയുടെ മുകളിൽ ഒരു ഹെഡിങ് ആയിട്ട് ടൈറ്റിലായിട്ട് കൊടുക്കാം എക്സ്പ്രഷൻ ഫോർ കൈനറ്റിക് എനർജി. എക്സ്പ്രഷൻ ഫോർ കെ ഈസ് ഹാഫ് എം വി സ്ക്വയർ നമ്മൾ കാണാൻ പോവുക. Consider a body of mass m initially at rest, that is initial velocity of the body u is equal to 0. Let a constant force F act on the body at time t second, for a time t second. In this interval, the body traverses a distance s and gains velocity v. അപ്പോൾ ഒരു വസ്തു നമ്മൾ വിചാരിക്കണം അതിന് ഇനിഷ്യൽ വെലോസിറ്റി 0 ആണ്, അതിന് പുറത്ത് എഫ് എന്നൊരു ഫോഴ്സ് കൊടുക്കുമ്പോൾ ആ വസ്തു എസ് ദൂരം സഞ്ചരിക്കും, വർക്ക് ചെയ്യും. വർക്കാണ് കൈനറ്റിക് എനർജി ആയിട്ട് മാറുക. ഡിസ്റ്റൻസ് എസ് ആണെന്നും വിചാരിക്കുക. If a is a constant acceleration, then from Newton's second law, F is ma. അപ്പോൾ ആ വസ്തുവിന് ഒരു എ എന്നുള്ള ആക്സിലറേഷൻ കിട്ടിയാൽ നമ്മൾ എഫ് ഇസ് എം എന്ന് എഴുതും. എഫ് ഇസ് ഇക്വൽ ടു എം എ, ന്യൂട്ടൺ സെക്കൻഡ് ലോ. Also from relation v square is u square plus 2s, we know the distance s moved is given by v square is 0 plus 2s or s is equal to v square by 2a. അങ്ങനെ എഴുതാം. So work done by external force w is f into s, that is f is ma into s, v square by 2a, and here a will cancel, we get half m v square. That is kinetic energy is equal to kinetic energy k is equal to half m v square. Thus kinetic energy of a moving body is equal to 1/2 of the product of mass and square of the velocity of the body. അപ്പോൾ കൈനറ്റിക് എനർജിയുടെ ഇക്വേഷൻ ഹാഫ് എം വി സ്ക്വയർ ആണ്. മാസിൻ്റെ പകുതിയും വെലോസിറ്റിയുടെ സ്ക്വയർ ഗുണിച്ചാൽ മതി, പ്രോഡക്റ്റ് എടുത്താൽ മതി. കൈനറ്റിക് എനർജി കാണാൻ മാസിൻ്റെ പകുതിയും വെലോസിറ്റിയുടെ സ്ക്വയർ കൊണ്ട് ഗുണിച്ചാൽ മതി, ഹാഫ് എം വി സ്ക്വയർ. അതാണ് എഴുതിയിരിക്കുന്നത്. ദാറ്റ് ഇസ് റിട്ടൺ ഹിയർ. ദാസ് കൈനറ്റിക് എനർജി ഓഫ് എ മൂവിംഗ് ബോഡി ഈസ് ഈക്വൽ ടു 1/2 of the product of mass and square of the velocity of the body. So you look here, when you start writing, you write just below this, just above this slide, consider, just above consider a body, you write expression for half m v square. Expression for half m v square എന്നൊരു ടൈറ്റിൽ ഈ പേജിന് മുകളിൽ കൊടുത്താൽ അത് ഭംഗിയായിരിക്കും. You write expression for ke derivation, you write like that. That I missed to write. So k is half m v square. Thus we have seen the definition of kinetic energy. Now comes another important question, relation between linear momentum and kinetic energy. If P is the linear momentum and K is the kinetic energy, there is a relation between P and K. There is a relation between momentum P and kinetic energy K. What is the relation, or what are the relations? There are two ways of writing that relation. ഇപ്പോൾ മൊമെൻ്റത്തെ നമ്മൾ പി എന്ന് പറയും, കൈനറ്റിക് എനർജി കെ എന്ന് പറയും. ഇവ തമ്മിൽ റിലേറ്റഡ് ആണ്. ആ റിലേഷൻ രണ്ട് തരത്തിൽ എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യാം. ഏതൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കുക. കൺസിഡർ എ പാർട്ടിക്കിൾ ഓഫ് മാസ് എം ആൻഡ് മൂവിംഗ് വിത്ത് വെലോസിറ്റി v. ലീനിയർ മൊമെൻറ്റം ഓഫ് ദി പാർട്ടിക്കിൾ p is mv m into v is equal to b into is equal to m into v is p. M into v is p is equal to m into v is p linear momentum p is equal to mv, but v is equal to, അവിടെ ആരും വേണ്ട, v is equal to p by m, v is equal to p by m, അവിടെ ഇടയ്ക്കുള്ള ആരും വേണ്ട. So kinetic energy of particle k is equal to half mv square.
So you put the value of V here, put the value of V here. That is, substitute the value of V from 1 in equation 2. അപ്പോൾ ഇക്വേഷൻ 1 നമ്മൾ വി പി ബൈ എം ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ആ വി ഈക്വൽ ടു പി ബൈ എം എന്നുള്ളത് ഈ രണ്ടാമത്തെ ഇക്വേഷനകത്ത് കൊടുക്കുക, വിയുടെ സ്ഥാനത്ത് കൊടുക്കുക. അപ്പോൾ അങ്ങനെ എടുക്കുമ്പോൾ കെ ഇസ് ഈക്വൽ 1/2 ഇൻറ്റു പി ബൈ എം സ്ക്വയർ, പി ബൈ എം സ്ക്വയർ, ദാറ്റ് ഈസ് പി സ്ക്വയർ ബൈ എം സ്ക്വയർ. ആൻഡ് p square by, there is a correction, this half m is, you look here, half m, that m is in the numerator. Here there is a printing mistake, half m should be written in the numerator. So 1/2 into m, p square by m square, m will cancel. You look here, there is a printing mistake, you correct it as k is equal to 1/2 into m. M is the numerator, into p by m square. When we square, we get a p square by m square. M will cancel, and we get a k is p square by 2m. So this is a relation connecting E and P. If E is the kinetic energy and P is the momentum, we can write k is p square by 2m. This is the relation between momentum and kinetic energy. Momentum is p, kinetic energy is k. The relation between the two is k is p square by 2m. Or it can be, from this relation, it is clear that if p is a constant, then k proportional to 1 by m. If p of a body is a constant, then k is 1 by m. If there are two bodies with the same p, k proportional to reciprocal of mass, 1 by m. And this relation we can also write as p square is 2mk, cross multiplying. P square is 2mk, or p is root of 2mk. P is root of 2mk. If k is constant, we can say p proportional root m. If k is a constant, then we can say p proportional root m, root square root of m. അപ്പോൾ ഇതിൽ നിന്ന് ചോദിക്കാവുന്ന ഒരു 4-5 ക്വസ്റ്റ്യൻ ഞാൻ ഇവിടെ എഴുതിയിരിക്കുക. ഇത്രയും പഠിച്ചതിൽ നിന്ന് ചോദിക്കാവുന്ന ഒരു 4 ക്വസ്റ്റ്യൻസ് കൊടുത്തിരിക്കുകയാണ്. ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ 1, വാട്ട് ഈസ് എനർജി? മെൻഷൻ ഡിഫറെൻറ്റ് ഫോംസ്. ഇപ്പോൾ മെക്കാനിക്കൽ പറഞ്ഞു, കെമിക്കൽ എനർജി, ലൈറ്റ് എനർജി, ഇലക്ട്രിക്കൽ എനർജി, മാഗ്നറ്റിക് എനർജി, സൗണ്ട് എനർജി, എക്സെട്ര. ദർ ആർ വേരിയസ് ഫോംസ് ഓഫ് എനർജി. യു മെൻഷൻ സം ഓഫ് ദം. ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ 2, ഡിഫൈൻ കെ, derive an expression for it. So derivation half m v square. Write an expression for k in terms of p. ഇപ്പോൾ 2 റിലേഷൻ ഉണ്ട്. ദാറ്റ് ഈസ് k is p square by 2m or p is root of 2m k. K is the kinetic energy. K is the kinetic energy. Another short answer question, which is an important question, that is a heavy and light bodies. A heavy body and a light body, that's the meaning. A heavy body and a light body have equal k. Which one has larger momentum? ഒരു ഭാരം കൂടിയ വസ്തുവിനും ഭാരം കുറഞ്ഞ വസ്തുവിനും ഒരേ കൈനറ്റിക് എനർജിയാണ്. ഏതിനാണ് മൊമെൻറ്റം കൂടുതലെന്ന്? ഒരു ഭാരം കൂടിയ വസ്തുവിനും ഭാരം കുറഞ്ഞ വസ്തുവിനും ഒരേ കൈനറ്റിക് എനർജിയാണ്. ഏതിനാണ് കൂടുതൽ മൊമെൻറ്റ്, ലാർജർ മൊമെൻറ്റ്? ഉത്തരം ഹെവി ബോഡി, ബിക്കോസ് പി ഈസ് പ്രപ്പോർഷണൽ ടു റൂട്ട് എം. ഇപ്പം നമ്മൾ പറഞ്ഞല്ലോ, പി ഈസ് റൂട്ട് ഓഫ് 2mk. ഇഫ് കെ ഈസ് സെയിം, ദെൻ പി പ്രപ്പോർഷണൽ റൂട്ട് എം. മാസ് കൂടിയാൽ പി കൂടും. So heavy body has larger momentum since p proportional to k. Next question, two bodies have equal momentum. Which one has larger k? മുകളിലത്തെ ചോദ്യം എതിരായിട്ട് ഇത് ജസ്റ്റ് above question is rearranged. Two bodies have equal p. Which one has larger k? Here the answer is light body, because k is inversely proportional to mass. We have seen k is p square by 2m. If k is p square by 2m. P square by 2m. P is same, so k proportional to 1 by m. K proportional 1 by m. Which one has larger k? That is, since k proportional 1 by m, lighter body has more k. That is the answer. ഇനി നമുക്ക് ഒരു ഏതാനും പ്രോബ്ലം
we see 2-3 problems relating work from our discussion in the previous class. Work definition problems. So formula used W is W F into S, or we say Fs cos theta if force is constant. Or we can also write the W integral Fx dx in one-dimensional if one-dimensional force is variable, which is equal to area enclosed by Fs curve and x-axis that we have seen in the previous class. So this is the problem number 1. Calculate the work done by a force of 20 Newton which acting on an object displaces it by 5 meter along the direction of force. അപ്പോൾ ഒരു വസ്തുവിൽ 20 ന്യൂട്ടൺ ഫോഴ്സ് പ്രവർത്തിക്കുകയാണ്. ആ വസ്തു 5 സെൻറ്റിമീറ്റർ മാറുകയാണ് ആ ഫോഴ്സിൻ്റെ അതേ ദിശയിൽ. എങ്കിൽ എന്താണ് വർക്ക്? കാൽക്കുലേറ്റ് ദ വർക്ക് ഡൺ ബൈ എ ഫോഴ്സ് ഓഫ് 20 ന്യൂട്ടൺ വിച്ച് acting on an object displaces it by 5 meter along the direction of force. The answer given F is 20 Newton, S is 5 meter and theta is 0. Same direction. Force and displacement have same direction. So theta is equal to 0 degree. W is, we can write symbol F into S or Fs cos 0. Cos 0 is 1, 20 into 5. 100 joule is the answer. Next problem. Calculate the work done by a force of 20 Newton acting on an object which displaces 5 cm at an angle of 60 degree. ഇവിടെ ചലിച്ചാണ് പ്രവർത്തിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ തീറ്റ 60 ഡിഗ്രി കിട്ടും. ആ W F ഡോട്ട് എസ് ആണ്. F ഡോട്ട് എസ് ആണ്. ഇത് Fs കോസ് തീറ്റ അല്ല, കോസ് 60. F is 20 Newton, S is 5 meter, cos 60 is 1/2. So W is equal to Fs cos 60, 20 into 5 into 1/2. That is 50 Newton. Answer. Next problem. A man of 80 kg weight carries a stone of mass 20 kg in the top of a building 30 meter high. Calculate the work done by the man. 9.8 meter per second square. 80 കിലോഗ്രാം ഭാരമുള്ള ഒരു മനുഷ്യൻ, 80 കിലോഗ്രാം തൂക്കമുള്ള ഒരു മനുഷ്യൻ ആ 30 മീറ്റർ ഉയരത്തിലേക്ക് 20 കിലോഗ്രാം കൊണ്ടുപോവുകയാണ്. ഉയരത്തിലേക്ക് എന്ത് മാത്രം വർക്ക് ചെയ്യുമെന്നുള്ളതാണ്. സോ വർക്ക് W is equal to weight of the man, W is equal to mgh. Weight is the force and weight of the stone is 20 kilogram weight. So total mass moving upwards is 80 plus 20, 100 kilogram weight. Kilogram weight you convert into Newton. Kilogram weight Newton ആക്കണം. That is 100 kilogram weight. G we take as 10 here. Approximate value. Instead of 9.8, if you take a 10, calculation will become simple. 100 into 10, 1000 Newton. Displacement is height of the building. Building height of the weight, height of the building, or the height to which the person and the body are taken. 30 meter. So work done, forceful displacement, 1000 into 30, that is 3 into 10 raised to 4 joule. Answer. Next problem. A body, you correct a number, it is not 6, it is, the problem is, I think it is 5. A body constrained to move along the x-axis of a coordinate system is subjected to a constant force F given by F is equal to minus I plus 2J plus 3K Newton. So the force is given as a vector. Force is given as a three-dimensional vector. Minus I plus 2J plus 3K Newton, where I, J, K are the unit vectors along the XYZ axis of the system respectively. What is the work done by this force in moving?
a body, a distance 4 meter along the Z axis. അപ്പോൾ Z ആക്സിൽ 4 മീറ്റർ ഇതിനെ കൊണ്ടുപോകണം. അപ്പോൾ Z ആക്സിൽ 4 മീറ്റർ കൊണ്ടുപോകണമെങ്കിൽ ആ ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് വെക്ടറാക്കി നമ്മൾ പറയേണ്ടി വരും. അതിവിടെ പറയുന്നുണ്ട്. Given force F is equal to minus I plus 2J plus 3K Newton. Displacement is 4 meter along Z axis. It may be expressed as. അപ്പോൾ ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് Z ആക്സിലാണ്. അപ്പോൾ Z ആക്സിൽ ഒരു വെക്ടറായിട്ട് ഈ 4 മീറ്ററിനെ റീറൈറ്റ് ചെയ്യണം. സോ ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് S is equal to 4K. In the Z direction, you know, unit vector is K. So we write 4K. If it is y direction, then we write 4J. S is 4K meter. And here work is the scalar product of two vectors F and S. We write scalar product. That is A1 B1 plus A2 B2 plus A3 B3. There is only B3. B1 and B2 are 0. So the last term will remain. So we get the first term will vanish because I dot I is equal to 0. There is no B1. B1, B2, 0. Only B3. You know the two vectors we can write as A1x plus A2y plus A3z. Likewise, the other vector A1i plus A2j plus A3k. The next vector B1i plus B2j plus B3k. B1 and B2 are zeros. Only 4k vector. That is B3 k vector. So when we multiply, the first two terms will cancel. The last will remain. That is 3k dot 4k. K dot k is 1. 4 and 3, 12 joule is the answer. Vector multiplication, you refer our second chapter. There will vector multiplication we have done. Next problem. This is an integration involved problem. Integration വരുന്ന ഒരു പ്രോബ്ലമാണിത്. എന്ത് ഇൻറ്റഗ്രേഷൻ നോക്കാം. ഇൻറ്റഗ്രേഷൻ നമ്മൾ പഠിച്ചതാണ്. അതുകൊണ്ട് വളരെ ഈസിയാണ്. ഈ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ, ഇത്തരം ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്മൾ അവിടെ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ആ ഇൻറ്റഗ്രേഷൻ പാർട്ടിൽ. A particle moves along x-axis from x is 0 to x is equal to 5. ലിമിറ്റാണ് 5 meter under the influence of a force F is equal to 3 square minus 2x plus 7 Newton. Calculate the work done by the force. So the force is given, displacement is changing from 0 to 5. So we have to integrate the work. As the force is variable, work done will be found by the method of integration. So W is equal to integral x1 to x to f dx. You remember how to read this? How to read? How we read it? W is integral x1 to x to f dx. That is integral 0 to 5. F value 3x square minus 2x plus 7 dx. That we integrate. That expression we integrate. So you know integration 3 into x square is equal to 3. 2 into x square by 2, 7x. And we write the limit after the square bracket, into square bracket as a subscript and superscript. So we get 3 and 3 will cancel, 2 and 2 will cancel. S cubed minus s square plus 7x from 0 to 5. Put the limit. When we put to 0 limit, all terms vanish. So only 5 limit is enough. That is 5 cubed minus 5 square plus 7 into top limit 5. Minus all terms are 0. So we write 0. So here it is 5 cubed is 125 minus 5 square. Here minus 5 square you remember. 5 square minus അല്ലാതെ minus 5 whole square അല്ല. അപ്പോൾ minus 5 square is 25 plus 35, 75, 35. The answer is 135 joule. 135 J. That is the answer. With this, our 4th
42nd class is over. In the next class, we study potential energy and work energy theorem. Thank you very much.